iPad? Is it a cyber attack? He has paid like 5, 6, 8 guys من crime security guys outside to attack me. مناسب الحديث عن crime security. Do you know the industry of crime security, how big it is now في العالم? In terms of billions. نعمل لهم تيست. Yeah. تيست. حكيت عن الدراجز؟ بس بتحكي عن الدراجز. لا والله 3.8 مليون. قديش؟ لا تريليون. 450 billion to 1 trillion. This is how big it is. أنا تكلمت على الكوست مش as an industry in total. Cost of security breaches. Right. 380 billion. Right. And if you look today, أنا في على الفورتشن ويب سايت. If you go today to Fortune website, في article نزلت ب 10 ماي. بقول لك السايبر security business around the world right now, it's bigger than the drug industry. يعني تخيل اليوم في زي ما بيقولوا drug lords، في cyber security lords حوالين العالم. You go to them, you pay them, they do whatever attack you want, and they tell you my services. What? You wanna attack this bank? I'll do it for you. You wanna attack Sony زي ما صار بالستيتس. By the way, attack Sony بس مشان نكون بالصورة. الاتاك اليوم does not يعني مش الهدف اليوم دائما من الاتاك انه انزلك داون ولا اسرق منك فلوس. ممكن تكون سمعة، يعني اتاك سوني اليوم الستيت شو صار فيه؟ قلت ليش كمان؟ لا اليوم ما حكيت عن سوني. طيب اتاك سوني مشان اطلع من الموضوع، اتاك سوني راح طلع الايميلات تاعت الممثلين وكل واحد قد ايه بعرف حديثك وأنا مش ايبين بس اللي بتحكي. Cisco is confirming the same. Yes, which is right. لأن اليوم اللي عملوه نورث كوريا إذا هم فعلا اللي عملوها لما راحوا على سوني and they attacked them, right? أنت بتحكي عن سوني, right? And you can still attack them. هم ببساطة بلشوا طلعوا الإيميلات رواتب الممثلين اللي دفعوا لهم، واحد كان مدفوع له 20 مليون راح مدفوع له 15 مليون نفس الفيلم، فصارت مشكلة. ببساطة أخذوا الإيميلات ونشروها. ما عملوا لهم شيء، ما سرقوا منهم شيء. بعد شوي ما سكتوا سوني راحوا سرقوا منهم إيش؟ الموفيز اللي لسه ما طلعت. هاي ضربوهم حق الموفي بيطلعوا منه 300 400 مليون، هياخذوا بس منه الموفي كوبي. فاليوم just to understand the attack what will happen to you not necessarily will get you down, not necessarily will steal something from you. You might only take reputation of that, right? So you need to understand where the attack is coming from and what it will happen to you. When the attack happened, اليوم we can identify exactly around the context when the attack happened exactly and how the attack was accomplished, right? So this is very important. What you cannot see, you cannot defend. You need to have full visibility in your network. You need to look at the breadth and the depth, right? وإذا بنطلع دوار تعمل how to apply it, how it applies. اليوم تفضل. اليوم لو على ال 8 circle لما صار الثاني, they looked at actually what's happening, what time, when بتصير الزحمة من أي وقت لأي وقت. لو صار some monitoring. إنه والله اللي بيجي من الخامس والسادس بهذا الوقت لو حطيت أنا إشارة لمدة دقيقة حتصير أزمة 100%. مش لا ومش صعبة يعني. It's not hard. Simulation. You can do whatever you want. لو تطلعوا على الكونتكست around الدوار تماما أنا مشهور ما صارت لهالدرجة اللي صارت هلا المشكلة. لو طلعوا على الكونتكست هم they looked at a point on time. هم طلعوا على point on time. ما بعرف. أو بالهواء هو صارت بوينت اون تايم، اطلع انه في عندي وقت، في عندي ازمه، يلا خلينا نسكر زي دوار السابع نعمل اشارات نحل الموضوع. not necessarily مع انه قد ايه المسافه بين السابع والثامن ما في مسافه، بس what applied to the 7 circle not necessarily will work على 8 circle مع انه جنب بعض، بس الكونتكست شو يختلف، الكاردز تختلف، الفلو يختلف. right so this is the same story in the security. same story. كان اللي جايين من اللودين. انت حبايبنا يا رابع هنا. طيب فاليوم I can see so I can defend. قد ايه معي تايم عشان ما 45 minutes. Okay. طيب so I can today see, right? So عندي visibility, I can defend. How do I defend? Today when I undefined the context of the attack, what's happening, right? I moved into a network that can learn about what I have. Not only see it, so I see it, I define it, then I learn. When I learn about my network, I know exactly what kind of operating systems I have. I know exactly what type of endpoints I have. So I can adapt automatically to the threats that's coming to my network. يعني أعطيك مثال اليوم إذا طلع مالوير وهذا المالوير بيضرب الويندوز، تمام؟ بس أنت اكتشفت إنه لأنك عملت أبديت أول ما ينزل باتشز تعمل أبديت دايركتلي فأنت سيف. ما في داعي اليوم لما يجي المالوير هذا عندك to get alerted even alerted. You don't care.
right? هذا الحكي you need it to happen how? Automatically. You don't want to interfere لأنه your network can see itself, security components, and can learn this malware, it's fine, let it come to me. Even if it come to my network, it will not harm me, right? لأنه ما في any door to get inside my endpoints or the operating system, right? So when I understand the context, I define and see and learn, right? I start enforcing the policies that I want in my network. I enforce who can see what application can be accessed from outside the inside. I can even build intelligence and figure out Apple devices are more at risk than Windows. There was a study that احنا دايما نفكر الابل it's more secure, right? الماكنتوش. They studied it and they actually found مع الناس جماعة مايكروسوفت اليوم يشكرونا بس they found in Microsoft actually it's more secure than Mac OS. طب ليه الاتاكس بتصير على ويندوز؟ لانه اكثر. بالضبط، يعني انا لو عملت مالوير واحد وقدرت ادخل على الويندوز شوف قديش كم اند بوينت راح اضرب. مشان هيك they don't really care about ما بتوفي معي ايش؟ Exactly. فلاحظ intelligence and how smart are the people who are trying to hack. They look at the market share of the attacker قد ايه راح يضربها, right? So when I build intelligence, I can enforce the policies, okay? And I can continue with the adaptation and the security measures that I have. راح أفرجيك إياها في next slide. But it's a very important point today around the resources around security. وما راح أطول, I'll finish on time إن شاء الله. Around the resources and the skills that you have. أنا قلت شغلة سريعة إنه اليوم حتى لو you build the best security solution, you need people to operate. واليوم ما في organization can يعني adapt, have all the skills and all the experts يجيبوهم يحطوهم عندهم. There's no way, right? So you always need to work with someone like a vendor or غيرها. هلا for example Cisco, they have their own collective security intelligence centers around the world. هذول security intelligence centers they get information either by you allow هذول اللوجز اللي عندك يطلعوا على Cisco to get analyzed ويرجعوا لك if you want more analysis. We have our own R&D centers around the world, a group of the best experts around العالم. We get information من open sources, we get information, we pay for it من السوشيال من البيج داتا خلينا نسميها, right? We get it around the world, we do the analysis and we push it back to you. But ليش؟ لأنه اليوم أنت you cannot really see everything. يعني اليوم أنت you have your core business as a bank, employees والfinancials, core business as الفوسفات تجيب والفوسفات تجيب, صح ولا لا؟ الcore business, فأنت اليوم you do not have the time to divert from your main business outcomes, from your business goals, and focus on security. هلا في كلمة سمعتها recently إنه every enterprise, every company will become a security company. It's true. You become a security company in a way or another, right? But at the same time, you need to make sure that you have the skills and the people to operate and to look at it with the help of the vendor. This is very important point for you, right? لا هو بالعكس احنا عم نشتغل لكم. عاملين security centers عشان, right? آخر point and I'm gonna finish with this. إذا بنطلع اليوم you go and analyze your network and the security, you'll find yourself mainly in the before of the attack phase. 60 to 70% of the people, they try to secure themselves before the attack. يعني you put a firewall, you put policies, you put NAC, you do whatever you want, trying to limit the landscape of the attack. يعني إذا صار عندي اليوم attack اليوم, أنا مش حيوصل عندي على القناة. That's what we expect. هلا احنا John Chambers says there are two kinds of companies. Companies that has been attacked, وفي companies that they do not know that it has been attacked. يعني كلام آخر الكل has been attacked. بس في ناس بيعرفوا إنه there have been attacked. ليش؟ لأنه you have what allows you to see, and you have what gives you the visibility, right? فtoday اليوم إذا تطلع and you go analyze, you'll find yourself mainly in the before, trying to harden, trying to put the policies, trying to allow this to that, and so on. But if you look at the during and after the attack, where are you from these two phases? لما يصير الأتاك, what I can do during the attack, right? How I can stop the attack, how I can look where the attack is going, how I can know in real time what's being affected, right? Can you do this today? Probably some of you can, maybe some of you can't, but this is very important. لأن اليوم if he passed the before phase, خلاص دخل على النتورك. So you need to see during the attack what you can do in order to detect it, to see it, block it, and start defending yourself during the attack itself, right?
and finally after the attack خلص الاتاك تمام رجعت السيستم اوت. I need to understand the scope. شو اللي انضرب عندي right. I need to know this malware what endpoints it hit. يمكن it hit endpoints the specific users كانوا بدهم specific information منهم. How you will know if you cannot see after the attack? If you cannot have defined the scope and you're able to contain what happened in your network. صح؟ يعني اليوم الإنسان البني آدم أنا ابني سنة عمره سنة ونص تمام؟ عم ناخذه مطاعيم. This is before the attack. مطعم كل شهر مطعم before the attack right؟ بس اليوم إذا بتطلع بني آدم يصير مع المرض نفسه لا سمح الله وتاخذه على المستشفى في measures they do it during المرض صح؟ ولما يخلص وتطيب بتلاقي الدكتور بيجي بيقول لك تعال مراجعة بدنا نفحص دمك بعد أسبوع بعد أسبوعين نشوف وين وصلت كذا وين صار كذا. طب if we apply this logic على البني آدم why we do not apply it على stuff we build? Because it is the right thing. So you need to look at the stuff in a continuous way, right? Continuous. The attack, the security needs to be continuous, not only focus at a point of time, because this is the real way, and because this is the way that can adapt and work with the changes in the technology اللي حكيتها في البداية. In big data, in SDN, in Internet of Everything, in the cloud, right? تمام؟ في questions؟ ولا سؤال؟ والله هيك خلصت يعني؟ أنا I'm done. ما حكيتلهاش عن البرودكت يعني. ما هو وصوني أحكيش ولا كلمة برودكت. ايوه يعني قلت لهم على عيني وراسي خلص. هو ان شاء الله سيشنز ثانيه تكون إن شاء الله. هيك بس إن شاء الله. شكرا اول شيء سامر. شكرا لوقتكم. انا عندي سؤال واحد بس. عندي سؤال عن بجوز بما كل واحد فينا بس يمكن ما انحكى. هلا كل التشالنجز اللي عم تنحكى والتشينجز اللي عم بتصير هيوج صراحه وكل الاوبريشنز هلا اللي عم بتصير بمختلف القطاعات يو نيد تو ادابت كلاود او تطلع برا السوق يو نيد الاي او تي ولا ما بتقدر تكمل شغلك والحكي هذا كله. هو الثريتس هي كلياتها بتاثر على الاوبريشنز الصغار الشركات الصغيره او الانتربرايز. صح. طب هلا الانتربرايز ممكن عندهم تيم عندهم ناس عندهم سكيلفول بيبل اللي بيقدروا تمانج. طب الشركات الصغيره والميديوم خصوصا بالاردن عم بحكي لانه معظم يعني قطاع عندنا هون شركات متوسطه الحجم كوميرشال ماركت يس. كيف هلا ممكن هاي الشركات الصغيره تقدر تكون عندها تولز اللي تقدر تعرف فيها عن السكيورتي اسبيكتس زي الشركات الكبيره؟ Excellent question. So the answer lies in 3 points. First point, we empower our big partners, the service providers وغيرهم to provide managed services, right? Managed services for small to medium businesses, commercial وغيرها. Today, you can have some security components in your company, or you can take this as a service from these managed services providers, right? They have their own firewalls, they have their own source fire, احنا بنسميه IPS, they have network admission controls and غيرها that will help these small to medium companies to be secure. That's number one. Number two, as Cisco today, we do not only sell طبعا enterprise or big companies. We have a big commercial market. We're big in the commercial. So today, even يعطيكم مثال على small routers that you have in the branches, these are small companies. You can have today an ASA, virtual ASA running on your router. With an IPS recently has been added, the source fire, to your branch. So your branch today, you can have a full source fire, IPS, and ASA running on top of your router. You do not really, that's on a small scale. يعني نحكي اليوم عن small company, 50 users, 60 users, 40 users, and so on, right? So you can have this kind of solutions to secure yourself. So that's the second point. And the third point, we have a hosted security solutions that will come to the market soon. We empower our big partners or service providers to build a hosted security solutions, right? And to have a Cisco powered logo on it, which means that Cisco gives you the certificate that this system can really secure the people if they connect to it. So we stand behind it, right? And we update it. We make sure it's to the latest point in security and so on, right? So these small to medium entities can connect to it and can get services through it. So today, whether this is available or not in the market right now, right? You can have the security components in your branch on top of your normal router that you have as an edge router, switches and so on, right? So there is a solution for each and every case, right? Any other questions? Any other questions? All right, شكرا جزيلا شكرا لوقتك. طبعا محل ما انتهى سامر وسيسكو بشكرهم طبعا على وجودهم معنا. هلا احنا راح نحكي بالفاينل سيشن فور 20 minutes
عن كيف امنيه الاكسبيرينس تبعتها ببيلدينج ريزيلينت اي اس استراتيجي. هلا الثريتس ار دايناميك، الكوست اسوسييتد بالسكيورتي ريسكس عاليه جدا. مش كل الشركات زي ما حكى سامر ويمكن من قبليهم اي بي ام بتقدر تو انكاونتر كل هاي الثريتس لحالها. هلا لازم تو بارتنر وذ someone، عندنا تكنيكال فيندرز اوكي صح، وكمان في عندنا يور اي اس بي. لازم كل هاي المنظومه تتكامل مع بعض لتقدر تو هاف البروتكشن المطلوب. هلا معنا ماجد القور راح تو شير وذ يو الاكسبيرينس تبعت امنيه ببيلدينج الاستراتيجي تبعتها. احنا بامنيه طبعا كنا من اوائل الشركات بجوز بالبلد هنا خصوصا بالاتصالات اللي فصلت دائره امن المعلومات لحالها. يعني احنا عندنا دائره مستقله لامن المعلومات في لها دايركتور ريبورتس للسي او مباشره، وبالمقابل في عندنا يعني خلينا نحكي هذا البلاننج والديزايننج والبوليسيز كلها موجوده بدائره منفصله. وفي قسم طبعا النتوركينج والتكنيكال، هم التكنيكال اكسكيوشن ارم. فهذا طبعا جزء كان من رؤيه امنيه وكمان الاي اس بيز لتتاكد 100% انه في سيجريجيشن اوف ديوتيز والبوليسيز عم تنحط تطبق على الكل. لانه الاويرنس زي ما يمكن عمر حكى ببدايه السيشن باي بي ام، مش كل شيء سولوشنز، مش كل شيء firewalls. You need to build integrated awareness بجوا الشركه والمؤسسه تبعتك to make sure انه الكل are aligned to encounter any threats. وهلا بترك المجال لماجد، تفضل. يعطيكم العافيه شباب. انا اسمي ماجد القور، ذا انفورميشن سكيورتي اند بزنس كونتينيتي مانجر. اليوم احنا راح نكمل الستوري اللي بلش فيها عمر وخالد وسامر، بس من وجهه نظر ثانيه، وجهه نظركم انتم. انا زيكم انتربرايز، I'm the information security manager. اللي فيندرز بيجي بيحكوا لنا السولوشنز اللي كانوا بيحكوها قبل شوي، وخلينا نشوف وجهه نظرنا نحن بالنسبه لهم هم. خلينا نبلش بس مع بعض. انا بدي يعني نبلش ب some history. يعني عمر صراحه اعطانا هيستوري بالاول، ما حدش يقدر يعطيني اياه غير بجزء اي بي ام بالشيء اللي كان موجود. لكن انا بدي انوه لشغله كثير صغيره. هو لما اعطانا اتاك صار على الاردن، فرجانا واحد بشهر 2 صار، او على المؤسسه الاستهلاكيه المدنيه. انا حابب افرجيكم واحد صار الاسبوع اللي فات على واحده من الجامعات الاردنيه اللي تعتبر واحده من اقوى الجامعات تكنيكال بالاردن. كان الويب سايت تاعهم بهذه الطريقه. الشيء الثاني اللي احنا بدنا نحكيه كمان، الموضوع السايبر كرايم عندنا بالبلد عماله باخذ شوي منحى جديد ومنحى خطير جدا. فرجانا واحد اللي هو السيريان ارمي، واحد من الهاكرز جروب، في الاي اس جروب. لو نتفرج شو عملوا خلال 3 أشهر اللي فاتوا، رح تلاقي انهم برضه عملوا مجموعه كبيره من الاتاكس بالمنطقه، وعملوا كثير اختراق لكثير من الاشياء الكريتيكال within the organizations within the countries بشكل عام. هذا بيخلينا نطلع بالمنطقه تاعتنا انه الموتيفيشن behind the attacks is totally changed. بالعاده كان يكون الهاكتيفيزم هو نمبر 1 بالسنين اللي فاتت بموضوع الاتاكس. Now cyber crime became with 62% من الاتاكس بتكون وراها سايبر كرايمز موجوده عندنا. هلا لو حطينا الاتاكس كلهم على جنب شوي وطلعنا بالفولنربيلتيز اللي احنا بنكتشفها، قديش نحن بالعالم نكتشف فولنربيلتيز. كل البيج فيندرز من سيسكو، من اي بي ام، من اربر، من اف 5، كل واحد عنده الارمي ار ان دي وبيعمل اكتشاف للبجز الموجوده على السوفت ويرز تاعهم. بيكتشفوا بسنه 2011 كانوا بيكتشفوا 5374 فولنربيلتي. الايام هاي بال 2014 اكتشفوا 9713 فولنربيلتيز according للسي في اس اس او سي في اي داتابيس. 24% منهم كانوا كريتيكال.